Have a stupendous day, dear children. Today, from your Standard 7 Physics, Term 1, Unit 2, Force and Motion, let's solve the book back answers. Part 5. From your book back, page number 25. First topic is choose the best answer. First question, a particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half circle would be. Here consider this is the particle, it is moving in a circular path. After completing half circle, what will be the displacement? This is the starting point and this is the ending point. The shortest distance between the 2 points is called the displacement. So if from here to here, if this is r, radius r, up in the side and in the side varaikum it is another r. So r plus r is equal to 2r. So 2r is the correct answer. Circle the correct answer in your book. If you don't have book, write it in your rough note. Second one, which of the following figures represent uniform motion of a moving object correctly? Uniform motion means it is represented using distance time graph in a slanting line. So when the object travels 1 second la 1 meter அப்படினா 2 seconds la 2 meter அந்த மாதிரி travel பண்றது தான் வந்து uniform motion. So D option is the correct answer. Third one, suppose a boy is enjoying a ride on merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is ஒரு boy எதில் போயிட்டு இருக்காங்க merry-go-round. merry-go-roundனா இந்த மாதிரி ஒரு அம்ப்ரெல்லா இருக்கும், இங்கே நிறையா ஹார்சஸ்லாம் இருக்கும், ஹேங் பண்ணியிருக்கும், அதில் உட்காந்துட்டா அது ரொட்டேட் ஆகும்ல, ஸோ தட் இஸ் merry-go-round. ஸோ அந்த merry-go-roundல ஒரு பாய் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, கான்ஸ்டண்ட்டாக 10 மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கும், ஸ்பீடு சேம் தான், ஆனால் டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இங்கே இருக்கவங்க இந்த சைட் போவாங்க, இங்கே இருக்கவங்க இந்த சைட் போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிடும்போது டைரெக்ஷன் சேஞ்சஸ், ஸ்பீட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி தேர் இஸ் சம் acceleration. So it is in accelerated motion is the correct answer. Fourth one, from the given velocity time graph, VT graph na velocity time graph, it can be inferred that the object is velocity time graph la object வந்து எப்படி இருக்கு, moving with uniform acceleration. இது distance strike out பண்ணிட்டு velocity write பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைம் கிராஃபில் இருந்துச்சுன்னா it is moving with uniform acceleration. Fifth one, how can we increase the stability of an object? By lowering the center of gravity. A option is the correct one. Fill in the blanks. First one, the shortest distance between two places is displacement. Second one, the rate of change of velocity is acceleration. Third one, if the velocity of object increases with respect to time, velocity வந்து increase ஆச்சுனா with respect to time, velocity time, if it is increases with respect to time, then the object is said to be in positive and increasing acceleration. இந்த மாதிரி curve வரும், positive and increasing acceleration. Fourth one, the slope of the speed time graph gives, speed time graph ஓட slope வந்து என்ன சொல்லுது, it denotes the acceleration. இதுதான் speed time graph, speed time. இந்த slope வந்து எதை represent பண்ணுதுன்னா acceleration represent பண்ணுது. Fifth one, in dash equilibrium, the center of gravity remains at the same height when it is displayed. டிஸ்பிளேஸ் ஆனாலும் டில்ட் பண்ணாலும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. அது எப்போ, when it is in neutral equilibrium. Neutral is the answer. Match the following. Displacement. How will you measure displacement? Unit of displacement is meter. Unit of distance, displacement ரெண்டுக்குமே மீட்டர் தான். ஆனால் displacement is a vector quantity. அதுக்கு direction இருக்குது. Second one, light traveling through vacuum.
அது எப்படி ட்ராவல் பண்ணும்? யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணும், சேம் ஸ்பீட் in one direction. அதனால it is uniform velocity. Third one, speed of ship எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்க? நாட், KNOT. Center of gravity of geometric shaped objects எங்கே இருக்கும்? ஜியாமெட்ரிக் சென்டரில் இருக்கும். அதோட சென்டர் ஜியாமெட்ரிக்கல் ஷேப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஜியாமெட்ரியோட சென்டர் பாயிண்ட் தான் அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸ்டெபிலிட்டி, லார்ஜர் பேஸ் ஏரியா இருந்தால் ரொம்பவே ஸ்டேபிளாக இருக்கும். Analogy. First one, velocity is to meter, velocity unit meter per second, acceleration oda unit meter per second square. Length of second one, length of scale வந்து மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுறோம். ஸ்பீட் ஆஃப் ஏரோப்ளேன் நாட்டில் மெஷர் பண்ணுவோம், KNOT. தேர்ட் ஒன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் வந்து வெலாசிட்டி, ஸ்பீட் பை டைம் acceleration. So now we will move on to give very short answers. Write this in your subject note. First one, all objects having uniform speed need not have uniform velocity. Describe with the help of example. எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் இருக்கோ அதுக்கு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்? அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் சுற்றிட்டு இருந்துச்சுன்னா டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். இஸ் மூவிங் அரவுண்ட் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, ஆனால் டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது சர்க்குலர் மோஷனில் சுற்றுச்சுன்னா. while the speed of object is constant, speed கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் அதோட velocity is changing. அதனால எக்ஸாம்பிள் என்ன? மெரிகோ ரவுண்ட், ரோலர் கோஸ்டர், பிளானட்ஸ் ஆர்பிட்டிங் அரவுண்ட் த சன், இதெல்லாமே யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் இருந்தாலும் அதோட வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. செகண்ட் ஒன், ஷி மூவ்ஸ் at a constant speed in constant direction. Rephrase the same sentence in fewer words using the concepts related to motion. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு ஒரே கான்ஸ்டன்ட் டைரெக்ஷன், சேம் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, ஒரே டைரெக்ஷன் சேம் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும்? கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஆர் ஷி மூவ்ஸ் வித் ஜீரோ ஆக்ஸலரேஷன், ஆக்ஸலரேஷனே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஜீரோ ஆக்ஸலரேஷன்னா ஒரே டைரெக்ஷனில் ஸ்பீடும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஆக்ஸலரேஷன் ஜீரோவாக இருக்கும். ஸோ ஷி மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி, ஆர் another answer is she moves with zero acceleration. Third one, correct your friend who says the acceleration gives the idea of how fast the position changes. ஆக்ஸலரேஷன் வந்துட்டு பொசிஷனை பற்றி சொல்லுதா, பொசிஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுதா? நோ. ஸோ இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இது எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம்? டூ வேஸில் கரெக்ட் பண்ணலாம். தேர் ஆர் டூ பாசிபிள் ஆன்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெலாசிட்டி தான் கிவ்ஸ் த ஐடியா ஆஃப் ஹவு ஃபாஸ்ட் த பொசிஷன் சேஞ்சஸ். இந்த ஆக்ஸலரேஷன் எடுத்துகிட்டு வெலாசிட்டின்னு ரைட் பண்ணும். இல்லைன்னா செகண்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆக்ஸலரேஷன் கிவ்ஸ் த ஐடியா ஆஃப் ஹவு ஃபாஸ்ட் த பொசிஷன் இல்லை வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ். இந்த இடத்துல வெலாசிட்டின்னு ரைட் பண்ணும். ஸோ தீஸ் டூ ஆர் த கரெக்ட் ஆன்சர். Your next topic, give short answer. First one, show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. Distance time graph draw பண்ணும். என்னென்ன மோஷனுக்குனா A small a போட்டுட்டு a bus moving with constant speed. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்க பஸ் எப்படி இருக்கும்? டிஸ்டன்ஸ் டைமில் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடுக்கு இந்த மாதிரி கர்வ் வரணும், ஒரு ஸ்லோப்பிங் லைன் வரணும். பி வந்து கார் பார்க்ட் ஆன் அ ரோட், ரோடில் பார்க் பண்ணியிருக்க காருக்கு என்ன மாதிரி வரணும்? ஸ்லீப்பிங் லைன். இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்பீடு 0 அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃபில் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் போடணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், distinguish between speed and velocity.
your answer tabular column draw பண்ணிக்கோங்க. Speed, velocity. Speed, first point. Speed is the distance traveled by an object in unit time. ஒரு யூனிட் 1 செகண்டில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுதோ அதுதான் ஸ்பீட். வெலாசிட்டி வந்து இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் யூனிட் டைம் இன் கிவன் டைரெக்ஷன். வெலாசிட்டிக்கு என்ன இருக்குது? டைரெக்ஷன் இருக்குது. ஸ்பீட் ஆஃப் மூவிங் அ பாடி கேன் நெவர் பி ஜீரோ. ஸ்பீட் ஆஃப் ஒரு மூவிங் பாடிக்கு வந்து ஸ்பீட் ஜீரோ ஆகவே ஆகாது. ஏன்னா அது பாடி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஸ்பீட் இருக்கும். ஆனால் velocity of moving body will be zero if it returns to its original position when its displacement is zero. For example, if a body is moving in a circular path, it returns to the same position. அதனால் இந்த பாடியோட velocity ஜீரோ ஆயிரும். ஏன்னா velocityக்கு என்ன இருக்குது? டைரெக்ஷன் இருக்குது. ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ ஆக போது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா? இந்த பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதே பாயிண்டில் எண்ட் பண்ணால் அதுக்கு என்ன இருக்காது? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ. அதனால் வெலாசிட்டி ஆல்சோ ஜீரோ. வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆக முடியும், ஆனால் ஸ்பீட் ஜீரோ ஆகாது மூவிங் பாடிக்கு. தேர்ட் ஒன், ஸ்பீடு வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, வெலாசிட்டி வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா ஒன்லி மேக்னிடியூட் மட்டும் இருக்கும். வெக்டார் குவான்டிட்டினா மேக்னிடியூடும் இருக்கும், டைரெக்ஷனும் இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன், ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன். Formula: velocity is equal to displacement by time taken. Third one, what do you mean by constant acceleration? Constant acceleration and a body is said to have constant acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal magnitude in equal interval of time. ஒரு பாடி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு, கான்ஸ்டன்ட் ஆக்ஸலரேஷன்னா ஒரு பாடி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கணும். அதோட வெலாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகலாம். அதுவும் ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும், ஈக்குவலாக டிக்ரீஸ் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்ஸலரேஷன். எக்ஸாம்பிள், த மோஷன் ஆஃப் ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடி. ஒரு ஸ்டோன் வந்துட்டு மேலேருந்து ஹைட்லேருந்து த்ரோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்ஸலரேஷன் இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன், வாட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி? வாட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி? ஆன்சர்: the center of gravity of object is the point through which the entire weight of an object appears to act. ஒரு பாயிண்டில் எந்த பாயிண்டில் என்டையர் பாடி வெயிட் ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம். So till this you will be writing in your subject note. Remaining topics we already discussed in our previous videos. So thank you. Have a great day. Sorry, before completing concept map பார்க்கலாம். இந்த லெசனில் மோஷன்னா என்ன, மோஷனில் 2, சேஞ்ச் இன் பொசிஷன்னாலும் மோஷன், ரேட் ஆஃப் மோஷன்னாலும் அதை பற்றி பார்த்தோம். சேஞ்ச் இன் பொசிஷனில் டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் வரும். டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் குவான்டிட்டி. மோஷனோட ஃபோர்ஸும் இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு பாடி மூவ் ஆகுதுன்னா அதில் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆக்ட் ஆகும். என்ன ஃபோர்ஸ்னால் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ், ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி. ரேட் ஆஃப் மோஷனில் என்னென்ன இருக்கும்? ஸ்பீட், வெலாசிட்டி, ஆக்ஸலரேஷன். ஸ்பீடுங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, வெலாசிட்டி, ஆக்ஸலரேஷன் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி. Okay, now thank you. Have a great day.